Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Nama saya Nurul Ain binti Muhammad Sufian. So today I'll be sharing with you all the topic on pain management. So how are you guys? Tiba-tiba ada dua orang pula. Mana lain? Nampak ke? Kalau I buat PowerPoint slide nampak tak? Nampak kan? Should be nampak. Ya, lihat sikit. Okay, so before we start, get your oils. Buat Angelica here, ni dah habis. So nak kena buka botol nombor 2. Buat Angelica. Ni untuk elak penyakit air. So everyday biasakanlah you all to sapu White Angelica ni dekat bahu, dekat atas kepala. Okay. And then next we use Palo Santo. Palo Santo pun sangat bagus untuk protection. Okay. Nampak. So Palo Santo for apa ni? Nak kata syaitan ni rajin tak tahulah pula kan. Tapi ada seorang Sami ni dia pakai Palo Santo. Masa dia meditate, dia boleh rasa yang semua hantu-hantu tak dapat kacau dia. Kalau dia pakai White Angelica, hantu-hantu tu macam akan mengacau. Okay. I mute you all semua. So I will use this Palo Santo. Right. So our topic today is I'm in pain. Can essential oil help? Basically tajuk ni dulu I pernah bawa pada tahun 2018. So dah lama tak buat tajuk ni. But I notice ramai yang need this knowledge lah. Okay. So before further, I would like to my name is Nurul Ain binti Muhammad Sufian. Call me Ain Sufian since sekolah. So nama right now I'm silver with bridge to gold, and my Facebook is Ain Sufian. My Instagram is ain.sufian and Essential Oil Kuala Lumpur. My team is 75. Okay. Discussing, kita akan discuss tentang 3 konten ni. First, what is pain? Second, on the pain management, some protocols I will share with you all. And then thirdly, I will share with you on some essential oils for pain management. Okay. So, apa itu sakit? What is pain? Okay, ikut International Association for the Study of Pain, IASP, memang ada institute yang study on pain. They define pain as an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage. So dia boleh jadi unpleasant sensory. Sensory ni macam rasa lah kan. Emotional experience macam trauma, ingatan dan sebagainya. Okay. So source ni I get from dekat bawah tu lah, ada hyperlink tu, you can ambil tu sebagai rujukan. And pain is not just a physical sensation, ia boleh jadi influenced by attitudes juga. Attitudes meaning contoh posture you macam ni duduk kan, lama-lama kalau you tak duduk dengan betul, posture boleh mendatangkan sakit. So that is one attitude. Belief pun boleh jadi dikaitkan juga dengan sakit. Personality, cepat rasa dengki, hasad dengki ataupun rasa jealous pun boleh mendatangkan kesakitan. And also social factors, and it can affect emotional and mental well-being. Okay. Although two people may have the same pain condition, their experience of living with pain can be vastly different.
If you live with pain, you already know this. Maksudnya dekat sini, walaupun dua orang yang sama, dia kata, okay, I sakit migraine, this one pun sakit migraine. The experience will be different. Ataupun rasa ataupun coping with the pain will be different. Okay. Sebab manusia adalah unik and pain tolerance setiap orang pun berbeza. So pain pathway, kita kena faham sikit lah macam mana pain kita rasa kesakitan ni dalam tubuh badan kita. So kita kenal diri kita, so lebih senang lah untuk kita cater proses. Okay, so pain results from a series of complex electrical and chemical changes involving your peripheral nerves, spinal cord and brain. So Allah dah jadikan kita manusia dan juga haiwan, any makhluk yang boleh rasa pain, kesakitan ni, ada involve this anggota lah. Okay. So first of all, bila you rasa sakit, your contohnya kan kalau macam siku you terkena meja. Okay. Siku terkena meja, sakit kan. So dia akan terus hantar dekat you punya, the message will send through your saraf nerve, okay, up to your spinal cord, kat saraf tunjang ni, kita punya main saraf lah kan. And dia akan terus pergi ke otak, and then otak akan interpret message sakit. Benda ni berlaku sekejap je, beberapa saat saja. Allah punya engineering. So sampai kat otak, and then otak akan hantar signal, akan bagi whatever lah yang ni. So contohnya kat sini bila rasa sakit, dia akan rembeskan chemicals yang trigger response. Bila kita rasa sakit, kita akan fight or flight lah. Kita akan terus angkat tangan kita. So that is one of the reaction brain kita akan hantar. So this is Allah engineering to human being lah. So kita faham benda ni, kita akan mudah untuk cater our pain. So this is my resource. So I tak sure boleh play ke tak ni. Try. YouTube kejap supaya kita boleh understand further about pain. Sementara tu you all boleh letak kat chatting, you all daripada mana, dah jadi ahli yang living ataupun belum. Back to doing all your normal things, including work. Or you might have had it for 3 months or more, and this pain is generally called persistent or chronic, because in this type of pain, tissue damage is not the main issue. What's less clear, though, is when you're told you have chronic pain, is knowing what's best to do about it. Well, in Australia, chronic pain is a really big problem. In fact, 1 in 5 people have it. A brain that keeps on producing pain, even after the body tissues are restored and out of danger, is no fun. Some people say it still feels like they must have something wrong. But that's just it. Once anything dangerous is ruled out, health professionals can explain that most things in the body are healed, as well as they can be by 3 to 6 months. So ongoing pain being produced by the brain is less about structural changes in the body and more about the sensitivity of the nervous system. In other words, it's more complex. So to try and figure out what's going on, you need to retrain the brain and nervous system. To do this, it's helpful to look at all the things that affect the nervous system and may be contributing to your individual pain experience. What can help is to look at persistent pain from a broad perspective, and by using a structured approach and a plan,
it's less likely that anything important will be missed. Let's start with the medical side. Firstly, taking medication can help, but only to a limited extent. It is the more active approaches that are necessary to retrain the brain. So using medications to get going is okay, and then mostly they can be tapered and ceased. Some people also think surgery might be the answer, but when it comes to a complex problem like chronic pain, surgery may not be helpful. So if you're thinking of surgery, it's best to get a second opinion and remember to consider all the things. Next, it is helpful to consider how your thoughts and emotions are affecting your nervous system. Pain really impacts on people's lives, and this can have a big effect on your mood and stress levels. All those thoughts and beliefs are brain impulses too. But you can learn ways to reduce stress and wind down the nervous system. This helps with emotional well-being and can reduce pain as well. The third area to consider is the role of diet and lifestyle. Now, it turns out that our modern lifestyle might not be so good for us. In fact, what we eat and how we live may really be contributing to a sensitized nervous system. Looking at all the things like smoking, nutrition, alcohol, and activity levels, and seeing if there are any issues is a good beginning, and these things can go on your plan. Then there's often enormous value in exploring the deeper meaning of pain and the surrounding personal story. By stepping back and looking at all the things that were happening around the time the pain developed, many people with pain can make useful links between a worrying period of life and a worsening pain picture. For many, recognizing deeper emotions can be part of the healing process. Last, but by no means least, is physical activity and function. From the brain's perspective, getting moving at comfortable levels without fear and where the brain does not protect by pain is best, and you'll gradually restore your body's tissues. So, to sum up pain, it comes from the brain and it can be retrained, and when looked at from a whole person or broad perspective, gives you a lot of opportunities to begin. So, get a helping hand if you need it, set a goal, and begin. Okay. So that's another ways to look on pain and macam mana dia berfungsi and the relationship dengan fear lah dan sebagainya, emotional. Right, so interesting video. Kita go back to this one. Okay. So my sharing today is based on this Cynthia class. Cynthia is our young living friend ataupun young living leader dekat Singapore. So she taught me on pain management on 30th December 2018. So dah lama lah ilmu ni and it is berguna. You belajar sekali, you boleh guna sampai bila lah insyaAllah. Okay. So first, they are, allow me to rujuk balik my notes. There are 5 steps dekat pain management. So kita dah masuk bab nombor 2, which is the pain management protocol. So first of all, you need to clear your spine, clear the spine. So spine, you can refer to Vitaflex foot chart. Kalau dekat kaki, the spine tu is dekat ni lah, daripada hujung, ni contohnya tapak kaki you, dia dekat apa tu, ibu jari, dekat daripada tumit sampai ibu jari. So kalau untuk bahagian tangan, ni lah samalah macam saya tunjuk ni, daripada bawah ni sampai ke atas tepi ibu jari. Okay, so you need to clear your spine first. Okay, kenapa? Sebab right now kita akan taking care of the emotional aspect of the pain. Okay, macam tadi dalam video tadi dia ada sebut pasal fear kan. So itu adalah emotional. Okay, so we are taking care of the emotional parts, aspects of the pain. So first of all, clear the
clear the spine, you need to get valor. So you ada valor tak sekarang? There's no valor. Kalau tak ada valor, you boleh guna Sacred Mountain. Okay, ataupun you boleh guna Gathering Essential Oils. Kenapa? You boleh read up the ingredients, apa yang ada dalam all these three EO. Okay, I will not dwell into that, but these three essential oils is very good to clear your spine. Because ingat tak tadi macam mana reflect bila sakit, so dia everything related to brain, okay? So dia akan pentinglah you punya saraf tunjang. You want to clear your spine, so take your essential oils right now, kita do together. Kalau ada sakit kat mana-mana, tak ada sakit kat mana-mana ke, boleh unmute and bagi tahu before we start. Terima kasih kepada 8 orang yang bersama-sama dengan I pada hari ini. Anyone nak describe the pain yang dia tengah merasai sekarang? Semua malu-malu. Tak pun letak kat chat je, I akan baca. Macam kita kan tengah work from home ni, macam Aina, Ain mostly akan rasa sakit dekat belakang bahu ni. Belakang bahu dekat sini. And then sebab menyusu, Ain akan rasa sakit dekat tulang belikat. Line tak clear. Oh, Anis line tak clear. InsyaAllah ada recording. Siapa lagi rasa line tak clear boleh cakap InsyaAllah ada recording. So contohnya you rasa sakit kat belakang, then you rate your sakit. So macam Ain sekarang rate daripada 1 sampai 10, Ain rasa sakit Ain dekat 6 ataupun 7 lah. Rasa sakit. Sakit kat tulang belikat. Okey, Shikin sakit kat tulang belikat daripada rate 1 sampai 10. Berapa Shikin rasa sakit tu? Shikin tu ke? 6, okey. Alright, so ingat rate kita 6. Shikin 6. So yang lain-lain kalau ada sakit tengkuk ke kan, you boleh rate your pain right now. So kita akan clear the spine. So ambil you punya essential oils, 1 drop. Okay. Rub. Okay. Shikin, you ada essential oils tak? You ambil essential oils apa sekarang? So kita buat vital flex daripada sini sampai ke ibu jari. Okay. Tahu kan semua vital flex macam mana? Vital flex petineum. Petineum. Okay. Okay. Buat 3 kali. Kalau you buat dekat tapak kaki, buat sama juga 3 kali. Tapi untuk today, I tunjuk kat tangan lah, sama juga. This is our spinal punya points dekat tangan. Okay. You buat kat tapak kiri dengan kanan. So tadi I buat kiri, so now I buat kanan. Sebenarnya right dengan left lah. Okay. Okay. Buat 3 kali. 1, 2, 3. Dia kekok sikit lah bila you nak buat vital flex tangan kiri tu kan. Okay, so dah settle. Jangan lupa you do the oils lah. Okay. So next step is to move the limb. Okay, bila kita bekerja dengan physical pain, kita kena important untuk work with the limb because the limb goes to our heart. Okay, limb ni adalah yang lymph node lah, lymph node. Okay, lymphatic system, our immune system. So it goes back to our heart. So it's important step ni untuk vital flex our lymph node. Okay, so kalau dekat kaki dia dekat bahagian nampak tak gambar rajah tu? Okay, daripada ankle tu sampai ke atas you kena vital flex. Okay. Kalau dekat tangan daripada nampak pula daripada tangan ni kan, so daripada atas ke bahagian sini.
dalam sejengkal lah. Tak sampai sejengkal pun, dalam satu jari telunjuk macam ni. So, kat situ. So kita ambil lemongrass EO. Semua orang ada lemongrass. So lemongrass, Shikin ada lemongrass, Anis. So you all boleh try ni. Next second. Ada Ain, ada lemongrass. One drop. Okay, drop. You hidup, and then you move. Dia dekat ibu jari ni tau. Ibu jari ni, ini. So kita baca. So kita buat right ankle dengan left ankle. Okay. Kalau buat kat kaki pun okey juga, saya nampak kan. Tidak. Kekok sikit. Kalau tangan kiri you yang buat butterfly tu, dia akan rasa kekok lah. Kalau tangan you dominan kiri, okey kan. Macam I tangan dominan is kanan. Okay. This is to move the limb. Okay. Move the limb ni, sebab apa kena move the limb? Clear the traffic. Nampak tak nota I kat atas tu? Clear the traffic. Okay, yang tak tahu untuk butterfly, tip nail. Pad, tip nail. Guna jari je. Pad, tip nail. Yang paling penting kuku you or pendek lah. So ni untuk clear the traffic. Tadi untuk clear the spine, untuk penghantaran message. Second step untuk clear the traffic, perjalanan darah ataupun maklumat, nerves. Okay. So lemongrass EO sangat bagus untuk aliran darah kan. So that is the trick. Okay. Hi Fatin. Okay. Azan. Okay, lepas tu step nombor 3 kita akan guna buku Caroline Lynn. Nampak tak buku Caroline Lynn ni? Warna biru ni. So ni step 3. Step 3 adalah untuk pilih satu atau dua emotion dekat dalam buku ni yang kita akan buat emotional release. Okay. So macam Syiki dengan I sama lah, sakit tolong beli kat sikit belakang kan. So jom kita buka buku ni. Dia ada gambar raja. For example, dia suruh pilih ataupun dua emotion dekat dalam buku ni. So sebab kita sakit kat bahagian belakang, kita buka chart yang ada gambar raja badan. Gambar raja badan. So tak nampak. Okay. Gambar raja badan ni. Ni gambar raja badan, muka surat. Yang tak ada buku boleh cantiklah nota. Chart C sampai chart F. So you pilih. So contohnya saya sakit kat belakang bahu ni. Dia tulis sini it's about dia tulis ni injury ataupun nerve. Okay. Nerve. Okay. Nerve. So I kena buka page yang ada organ nerve. Cikin ada buku ni ke? Kalau ada boleh buka. Kalau tak ada kejap Untuk yang tak ada buku ni, you all boleh ambil. Mana nak beli buku ni? Dekat Life Science ataupun nanti Ain bagi link. Ain tak sure kat mana sekarang sebab dulu ada live publishing dekat atas yang living tapi sekarang tak ada. Sebab siapa-siapa yang berminat boleh message Ain lah, nanti Ain akan WhatsApp balik link untuk dapatkan. Okay. Apa tadi? No. Okay, nerve kat sini dia kata weakness. Pakai word Angelica and ambil weakness. Okay. Ambil EO word Angelica. Emotional yang relate to nerve adalah weakness. Okay. Kita belajar sama-sama. Weakness. So buka
dekat dia punya bahagian emotion, cari weakness. So weakness kat sini dia punya other side is protection. Okay. And then dia punya affirmation is I am centered. Okay. Boleh ambil nota ni Syikin. Other side of weakness is protection. Okay. Dia punya affirmation is I am centered. Untuk yang tak tahu sakit kat mana tu boleh ambil juga this one. So kita akan practice yang sama. Dia punya minyak adalah white angelica. So alarm point dia tadi kat nerve, kat belakang. Belakang ni lah. Kalau tulang likat nanti, tulang likat tu kat situ kot. Tulang likat. So kita try work dekat nerve tu dulu. So right now, we find the negative emotion. Contohnya mungkin rasa penat ataupun rasa rasa apa. Find the your negative emotion tu, lepas tu ambil buat angelica. Okay, one drop. Hidu, if you are working with pain and the emotional side of it, you kena hidu. Itu tips yang paling penting lah. Hidu, and then you apply dekat yang bahagian sakit ni. Okay. Bahagian sakit ni. Okay, contohnya sekarang you bayangkan you tengah rasa apa, rasa letih ke, rasa apa ke, rasa menyampah ke. Okay. Lepas tu you hidu the oils. You connect your rasa tak best dengan perasaan tu. Then step number 5, you connect with the person of the emotion, which is apa tadi? Protection. So bayangkan rasa protection, protected. Lepas tu repeat the affirmation, I am centered. I am centered. I am centered. Okay. And then bernafas. Okay, bernafas. Kita ambil nafas deep breathing. Tarik 4, tahan 4, lepas 4. Dan lagi. Okay. Kita dah sudah. Lepas tu kita kena smell cedarwood ataupun frankincense. So, kita ambil frankincense ya. So kenapa kena smell cedarwood dengan atau frankincense because tidak semua kesakitan relates to screenshot je my slides ni ataupun later kalau you nak slides ni I will share the Zoom recording or slides later lah WhatsApp ni. Okay, so step number 4 smell. Then kita akan proceed to work locally. Work locally ni maksudnya you boleh apply on top of tadi kita cater for emotional aspect of the pain. Right now kita nak apply the physical part dekat luar. So oils yang dia suggest kat sini you can use copaiba, plus oregano. But copaiba very good in inflammation, oregano untuk sama muscle pain dan sebagainya. Option 2 you can use Billy, copaiba, Penaway, Deep Relief, Roll On dan stress away atau stress away. Option 3 kalau rasa sakit sangat you boleh makan morphine bomb. So kat sebelah ni I share with you the recipe for morphine bomb. So I'm gonna use Deep Relief. Okay, Deep Relief Roll On. Untuk yang belum member yang living, Deep Relief is macam minyak cakapak but bersih healthy lah. Bersih 100% plant and ada mineral oil. Okay. So you apply dekat you punya sakit tu. Okay, satu je. Okay. Ini another note. It is best to find out what are the causes of the pain and
understanding the root cause not only relieves the pain but cater the root cause. Okay? Sebab sebenarnya ramai orang cater dia punya simptom sahaja but not the root cause. So itu yang jadi lambat baik tu kan. Okay? Oh ramainya 12 orang. Terima kasih sebab join. Okay. So contohnya macam cancer kat sini. Okay, ni hot words. So you all jangan pula pergi share kat luar sana. Ni hot words. So I'm just sharing here based on, lupa nak cakap disclaimer. Okay. So whatever yang I'm sharing here is for sharing and it is based from experience. Okay, and this is a different modalities than whatever yang usual kita belajar dekat because yang ini dia jaga all these hot words. So this one is I would say alternative way lah. Okay. Disclaimer penting. So nanti you all tak adalah pergi report I pula kan mengajar yang hot words. Okay. So for example you boleh gunakan cases dengan menjari. This is based on people yang ada masalah ini and dia guna. Okay. So Shikin, boleh tak share dengan I berapa scale sakit you sekarang? Daripada 6 tadi, now you rasa berapa? Dalam 3 Ain. Wow. Kurang Ain pun rasa kurang sikit. Dalam 3 lah so far. Okay, so nanti kena buat lagi lah. And kalau ada buku ni, you boleh cari another emotion yang mungkin lebih sesuai. Okay. I nak main lah buku ni. Good, thank you Shiki. So kita dah ada testimoni and feedback, live feedback, okay. Daripada 6 turun 3. Kalau I cakap I turun 3 nanti orang tak percaya. So kita ada participant yang buat juga. Dia pun try and daripada 6 turun 3, Alhamdulillah. Okay, so kita dah habis dah pain management protocol. So other than that, I nak share dengan you what are other essential oils for pain management. Ni kalau macam misal kata you tak nak work on emotional part, but it is ya sebenarnya bila I belajar, bila kita ada physical pain yang lama, dia mungkin relate to our emotion. So lama-lama pendam, lama-lama our body ni rasa sakit tu kan, dia akan, kalau kita tak release, dia akan keluar dalam bentuk physical pain tu yang kita rasa macam sakit tu. Other than yelah, posture dan sebagainya tu, kita kadang-kadang lupa on the emotional part. Okay, so tadi kita ada option untuk clear the spinal reflex kan. So I sebut Valor, Sacred Mountain, Gathering tadi kan. So other than that, you can use grounding, Northern Light Black Spruce, Highest Potential and Present Time. Okay. And then untuk step number 2, move the limb tadi. And oil tadi tu, you boleh guna lemongrass, grapefruit, cypress or sandalwood. Okay. Hi An, refresher course lah untuk An ni sebenarnya. I pun join kan dulu masa Sincap ni kelas. Okay. Apa tu link? You all boleh google lah. I ada tulis kat sini bawah ni, you boleh tengok juga lah. And then kalau you nak work on tissues, you boleh guna wintergreen. Nak work dalam lagi, okay. You boleh guna wintergreen, marjoram, deep relief. Macam tadi I ambil deep relief lah. So tu dia rasa macam, sedap je. Shikin tadi guna oil apa? Mungkin boleh tak chat ataupun unmute yang work yang step. Tadi guna Valor, lemongrass dengan deep relief. Sama kita deep relief. So dia makin ke dalam. Kalau deep relief dia akan work on the tissues. Okay. So Aromasis, Copaiba, Relief It, thank you Shikin for sharing. So memang I pun memang sukalah deep relief ni. Kalau boleh memang ada extra stock dekat rumah sebab best gila. Okay. Other options you can use wintergreen, okay, yang all kat dalam ni lah. And then kalau misal kata you nak work on the nerves, okay, saraf, you can use clove, nutmeg, lavender, basil, copaiba, ylang-ylang or helichrysum. Kalau you perasan copaiba ni macam versatile lah. Okay.
very versatile. And lavender macam lavender and copaiba ada dalam kita punya premium starter kit ataupun our starter bundle, and memang best sangat kalau you all tak guna memang rugi. Okay, other than untuk skin, dia sangat bagus untuk your pain management. And then on the emotional part, macam tadi you tak tahu kan, you kena ada buku lah apa kan, kalau tak ada, you just work on this. You boleh pilih any emotional or spiritual oils, for example lavender, peace and calming, release and belief. But kalau you ada buku ni lagi power because dia sangat detail. Dia akan point mana you sakit, dia akan cakap all apa and emotional apa. Kadang-kadang you rasa macam I tak tahulah emotional apa, tapi you rujuk kat mana point yang sakit, dekat sini buku ni akan tunjuk apa emotional yang terlibat. Macam tadi dia kata weakness kan, untuk sakit belakang nerves ni. I pun tak tahu sebenarnya I ada masalah tu. Okay, so interesting lah. Okay, emotional part boleh guna this essential oils. Okay, and then raindrop technique pun sangat bagus. Kalau I recommend raindrop techniques ni, you buat sebulan sekali ke. Okay, kalau pain tu teruk, sakit sangat, you boleh buat 1 minggu 1 kali. Because raindrop oils dia sangat bagus untuk you punya spine. Okay, so dia ada value dalam dia. Dalam yang ni kita ada raindrop technique collection. You boleh beli the whole set, Valor, Organotan, Dasil, Wintergreen, Marjoram, Cypress and Peppermint. And dalam tu juga you akan dapat D6 punya body ease punya minyak. So sangat ekonomi, dia punya harga pun sangat orang kata berpatutan lah, you boleh dapatkan. You boleh massage oil yang I recommend, B6, Body Ease dan Soothing Spot. Sekarang nama dia Ortho Spot Spot. Tak ingat nama dia apa, tapi Spot lah. So kalau you adalah yang diri independent distributor, you boleh beli sendiri. But if you belum lagi, you boleh dapatkan from your closest independent distributor or myself lah. So kita recap balik. An, Soothing Spot, betul lah kan? Okay, thank you An. So kita recap balik, tadi kita belajar satu on pain, what is pain, kita faham tentang apa itu pain. And then second one kita belajar pasal pain management protocol, ada 5 step tadi. Apa dia? Boleh tulis kat chat. First, clear the spine. Second, move the limb. Third, work with the emotional part of the pain. Fourth, smell cedarwood or frankincense sebab kita nak bekalkan oksigen dekat kita punya oksigen to our cells. And lastly, proceed to work locally. Locally ni maknanya kita punya physical lah. Okay. Alamak Ain, tak apa, nanti later Ain share recording sebab Ain ada 1 jam je, kejap je masa rehat Ain. Okay. And that's all kan. Lepas tu Ain share pasal essential oils for kita punya the essential oils lah yang boleh untuk the management. So this is one quote yang I nak share dengan you all. As long as you are unable to access the power of the now, every emotional pain that you experience leave behind a residue of pain that lives on in you. Something yang macam agak mendalam lah. Kadang-kadang bila kita tak be present, sometimes it relates to emotional terpendam and it causes some pain yang kita live with it, yang kita tak sedar. Okay. So that's something to ponder. Okay, limited promotion sempena hari ni last 20 hari bulan early bird punya promo. So whoever yang belum dapatkan essential oil boleh PM Ain. So ini contoh saja Valen yang Clary said sebab hari tu Ain share pasal pregnancy. So Ain tak terlupa nak tukar the essential oil kat sini. So you can choose lah wintergreen ke, okay, deep relief ke, to ganti the Clary sage. And this is 190 PV punya promo. So you will get rosemary and lemongrass and also this my welcome kit to you. Okay. So next value saja you will get this lega lenguh dekat belikat. Alhamdulillah Shikin, I'm glad I'm able to help you in a way. Hopefully you can use
use this protocol and steps lah. Okay? And boleh ajar orang lain juga. Share, bukan ajar lah, share. Macam ini bukan mengajar, Einstein sharing. Okay. So this PSK, you akan dapat this DIY starter kit and welcome book and also support group worth RM120. Tambah je value, you dapat all this for free. And kalau yang ambil premier starter kit with any, you pilih lah diffuser, di drop ke, di mist ke, you akan dapat this welcome kit from me worth RM70 and all the support group and online and offline. Okay, so itu sahaja. Thank you very much. Boleh tak dapatkan feedback kat you all kalau rasa this session is very good. You letak je dekat chat tu whatever comment, bagus ke tak bagus ke. So that for my improvement, tak apa. I suka je you all comment so that I can improve later. Welcome Ani. So thank you very much. You can follow me dekat Telegram, Ani Sofian Shares, and dekat Facebook and also Instagram. And welcome. Okay. Maybe kita ambil gambar. Kita nak ambil gambar. Ambil gambar start. Okay. Anybody yang ambil gambar ke? Kita posing je hari ni. Yang ambil phone. Okay. Gambar. Okay, smile. 1, 2, 3. Okay, thank you all. Ain, kalau saya ada kawan yang sakit nerve boleh guna protokol. Boleh cuba. Boleh cuba sikit. Boleh cuba insya-Allah. Okay, boleh cuba juga. Okay, boleh ajar dia. Kalau dia dah jadi member, boleh ajar dia di protokol. Kalau you all boleh buat offline class sharing ataupun you berjumpa dengan dia offline, lagi bagus. Sebab macam tadi kan Syikin sendiri test kan, on the spot you boleh rasa sakit tu daripada 6 turun ke 3. Terima kasih Umi, Join. Terima kasih Syuhada. Thank you Su. Thank you Ikin. Thank you An. Thank you Zalilawati. Thank you Anis. So thank you all. Selamat kembali bekerja dan selamat lunch. Assalamualaikum semua.